Thank you, Azat, and conference organizers. I'm very, very pleased to be here. I think the conference has been excellent in terms of content and my fellow speakers and their presentations. And I'm very privileged actually to be able to continue and deepen my presentation yesterday in terms of talking about open source and open access digital scholarly ecosystems from software and technology perspectives. And what I want to do here today is deepen the conversation. I know some of you will have a few of these applications. Some of you will have none of these applications. And I think possibly a very few of you might have all of these applications. So I'm going to try to tailor this conversation so that everyone can benefit from this, because it's really an exciting time in terms of libraries, open source, open access software, and digital scholarly ecosystems. A lot to discuss and a lot happening. So what I wanted to start with was a review of what is a digital scholarly research ecosystem. It's simply, and why is that so important? And I put this picture here on the right. As you can see, it's a nonlinear picture. It's an ecosystem. It's a sunrise, it's the lake, it's nature. There's a synergy between complex systems here. On the left here are the 6 major components I'm going to be talking about. We usually talk about them as separated, linear, analytically, very, very compartmentalized. I want everybody to begin to think about these in a different way. And the way to be thinking about these at your libraries is as an ecosystem. And this thinking about things using this ecosystem metaphor allows you to begin to think about the synergies between these different applications that I'm going to talk about today. And using the ecosystem metaphor is going to help you enable your faculty, your students, and your university in terms of raising the research profiles and raising the impact factor of this research. So just to review, what are the general characteristics for a digital scholarship ecosystem? You all should have a clue by now, and it's 3 major ones, and one is the conference theme here: open source software. So that means open source, it's open, it's free, it's being made by somebody else, but you can customize it to the extent that you want. Also for these systems, it's important that there's active developer communities. And what that means is that you don't want to put yourself in a position with software that is not going to be quickly updated. You want to get on a train that's moving. It doesn't have to be going very fast, but the train needs to be moving. So you're always checking for these kind of 3 factors. The third factor is customizable components. And you might not think that's very important in terms of, well, customizable components. Why is that so important? It's important because we're talking about these 6 different applications as an ecosystem. And that ecosystem needs to communicate with each other. And as it communicates between the different applications, it becomes stronger. So to dig into the ecosystem that I'm speaking about, again, 6 open source components. I'm giving specific software names here for each 6 components, but the 6 names there are not as important as the class of the name or what each one does. And so the 6 components, again, are a research data repository,
a digital collections repository, an ETD system, that's the acronym, but it's an electronic thesis and dissertation management system, an identity management system, open academic journal software, and user interface and content management software. And just to start this discussion today, I want to just, if people could raise their hands, how many people in the audience already have a digital collections repository? Okay, so about, I would say, a third. So there's 2/3 that don't have this yet. So that's good for me to know. And I think that's a good number. Just in terms of the digital collections repository, how many are thinking about getting one of those that didn't raise their hand? Okay, a couple of people. So that I would say that raises it up to about 50%. So this is a great conversation to be learning about actually these ecosystem components. And the one that you're why I asked that question is the one to start with is the digital collections repository. Now, again, these components together are not simply software components. I like to see them as empowering the academic research cycle. And again, that has to do with the creation of knowledge, quality assurance of knowledge, the dissemination of knowledge, and the identification of knowledge. Now, that's sort of abstract talk for what we do in libraries, which is very pragmatic. And the pragmatic sort of, and I'm sure that the translators must be having a fun time with pragmatic there in terms of translating that one. But what we do in libraries is very pragmatic. So in terms of talking about quality assurance of knowledge or creation of knowledge, we're talking about discovery and search and retrieval and gathering and analysis and metadata and cataloging and open online publishing applications. So all of these abstractions of knowledge have physical counterparts with the software. And each software component is connected with part of that academic research cycle. Now, I talked about the ecosystem metaphor, nature metaphor. Now, here's the computer science, engineering, left brain side of the equation. It's called network effects, Metcalfe's law. And so looking at things from the analytic left brain side of the equation, the law says the systemic value of compatibly communicating components grows as the square of their number increases. And so you can see here, as the number of nodes increases, larger structures begin to form. Now, that's really important. On the one hand, if we think about this from the ecosystem metaphor, it's easier to understand. So you can see there's a lot of different areas in that picture that I showed of the sun rising, the plants growing, the trees might have different animals with them. They all contribute together with the ecosystem. Similarly, this picture sort of outlines that from the left brain computer science aspect. There's a lot of different moving parts in the system, but also in these 6 components. And I'll be talking about that a little bit in my talk. So the network effects that the law talks about that I just showed, you can think about it in terms of increasing value internally in an institution. So if your institution implements all 6 of these components, it's going to be more powerful. But if your institution communicates with another institution that also has these 6 components, and there's interactivity between them, or you've got a shared system,
the effects are multiplied. And that's going to be very, very important. And it's why the background of why you want to do these kind of systems. You're really helping your university, you're helping your faculty, and you're helping your students. How are you helping the university? You're increasing their reputation. How are you helping the faculty? You're increasing their impact factor for research, and their research is being seen, and they're being invited to conferences, and they're publishing, and all of that is happening because the system is helping that along. How are you helping the students? Well, all of the students, either they want to be professors, they want to be academics, they want to work in industry, or they want a job. And putting their research online helps all of that process. So I've gone through now the abstract theory part of the lecture, and I want to move now to the components. And we're going to talk about each one, take a deep dive into them one by one to show you how they do what I just mentioned that they should do. So the first one is the institutional digital collections repository that some people already have. And again, just for the people that don't, what this does is it organizes, centralizes, and makes accessible research and knowledge generated by the institution's research community. And that's, as you know, that means putting up preprints, faculty publications, white papers, conference presentations. Now, why is that so important? Or what is that helping with exactly? Or what's the deep value of that? The important, for me, the most important use case value of that is the application of structured metadata schema for search engine optimization. Now that's a mouthful, and I can imagine the translators again struggling with that one, but it means that it raises the search results to the top of the list in Google. So here's an example of an academic article. I'm not sure if the woman is here who I spoke with last night, but she was the director of a STEM science, technology, engineering, and math university in Almaty. And these are the types of articles that her material scientists would be generating. This one, typical one, athermal annealing of low energy boron implants in silicon. I have no idea what that means. And probably it's lost in the search engine results. But with the application of double and core metadata, a series of access points, it becomes findable. And it's raised on the web. And we've done various tests with this. So the application of structured metadata schema for search engine optimization opens accessibility and multiple points of access. So here was the article. Here's the article and the Google page with all of those access points. Now you can see on the very right, there were 105,000 hits. Imagine how many Google pages that is. Okay, where did athermal annealing of low energy boron implants in silicon end up on the Google hits? On the very first page, the only page that people are probably going to look if they're looking for this obscure topic. But yet there's 105,000 hits. You want to make sure if your academics are making those types of obscure articles, that their work is found and they're invited to the conferences that they need to be invited to. And these are very specific. So stepping back here, this chart gives you an idea of the increase in citations with open access in disciplines. So just by going through the process that I showed you, adding the metadata, putting that online through a digital collections repository, you can see there's almost a 40% increase in citations for articles in biology.
50% for economics, 65% for business, over 110% for law. Then if you go all the way for physics, you're increasing the citations 250%. Now that's very, very important for academics and research and graduate students. And that's what you're really trying to do. This is another view of that in terms of publishers. Publishers are much more open to actually taking preprints of your academics articles and putting them online. And this is what this is showing. In 2020, 82% from 2,562 publishers were open to these types of ideas. There's other reasons why you may want a digital collections repository. It shows what research is most importantly being retrieved from your collections. Moving on. Application number 2, the cousin or sister to the digital collections repository. You've already got your digital collections repository. The next application that is very important, again, to begin to implement, and the last 7 years have been really gearing up with these research data repositories. It's all been about the data, is the data repository. On the right is our advertising that we use for our data repository at Texas State, a platform for publishing and archiving Texas State University research data. What are the library functions here with this data? Cataloging the data, helping find and viewing the data, and managing the data. Yesterday, I mentioned artificial intelligence. That's the big step. But you don't have to actually even begin with that step or even think about that step for the first 5 years of actually putting together your data research repository. You could think about synthesizing research with various other baby steps towards artificial intelligence. The first of those would be data visualization. The second would be partnering with your GIS on campus and thinking about your data in more complex ways. Here is a data citation. It's very similar to a cataloging record, but it's specific to data. Just describing the data. As you were describing a book, now you're creating data about data. But creating that helps in terms of people being able to find data that they might be interested in. Configuring the data as a consortial model or in that ecosystem I was talking about also allows you to search and retrieve data sets that might be similar to yourself that you might not know about. So Nazarbayev University might have a professor that's similar to one at Almaty, and they're working on the same topic. And having a consortial repository allows you to co-locate all of that similar data for the professors or other professors interested in that topic to move things along. Again, another view of the search and retrieval. Moving now, we've discussed the content. Now, moving to the other part of the equation here, communication. So communication means communication across the internet, communication between components, and communication globally between colleagues, between graduate students, and between the university sections.
So the first communication application I want to talk about, and I'm wondering if anyone in the audience has one of these at all, is an electronic thesis and dissertation management system. Could everybody raise their hand who has one of these in the audience? Electronic one. Okay, very few. So they're still very relatively new in terms of digital online ecosystem products. What do these do? They're very important, and they're middleware, essentially connecting your graduate school or your honors college or your graduate departments with the library, the office of the provost, and they address intermediary steps in the ETD process, electronic thesis and dissertation process, bridging the student thesis dissertation submission with the graduate school review and the library. So all of that workflow can be put into a seamless kind of infrastructure. I would really recommend looking, this is a Texas State product, but there are other products available. And these are very helpful in terms of the library, graduate schools, and other ways that you might want to be thinking about enabling your graduate students. ORCID, Research Identity Management System. How many libraries here have ORCID? Okay, so that's a little bit more. So I would say about 35% here. So ORCID is a research identity management system that allows you to disambiguate names. So what does that mean? It means that Maria Hernandez, the biochemist, is different from Maria Hernandez, the MD, or astrophysicist. And you want to be able to click when you're actually looking into Maria Hernandez's work and see all of the publications from the biochemist. But you don't want to see the publications from Maria Hernandez, the astrophysicist. So it's important in terms of actually, especially places that have, and we've all got countries or regions that have a lot of similar names, to disambiguate those academic names. The other applications that are important to a digital scholarly ecosystem, Omeka and OJS. One is open source user interface software, and this allows much more complex projects. So you've already got the open source digital ecosystem in place. And the next piece in that puzzle becomes enabling the academics. Your researchers may have complex projects that require a wide variety of these applications. And the interface that is used to kind of put all of these together in a very elegant type manner so that everything appears seamless from this front, like a well-tailored suit or outfit. You know, everything comes together very, very well. You want to be presenting the university in the best light, and that's what this kind of software does. Open journal systems, open academic journal software. How many people here have open academic journals? Okay, again, not too many. So again, this is a great audience to be presenting this to. We've really come to a great time in terms of open academic journals. They're very easy to mount, especially refereed academic journals, which were previously very difficult to put together. And I would really recommend
that you look into these also further. It's a great role for the library to be playing in terms of putting together academics from your own institution or facilitating work that has to do with your digital collections repository, your data repository, and just think about it. The power of these open access academic journals is that you can put up the academics article in your digital collections repository. You can put up their data in the data repository. And then the academics can cite their articles, cite their data for their research, and other researchers and graduate students could actually click on the citations from the article and go directly to the data. And that's really where we're all going right now in terms of these types of systems. They're very important, and that has to do with the ecosystem connection. Now we're getting a bit into the fun stuff. And I said I would focus this one a little bit towards cultural heritage. So if you have those pieces in place, and or even a few of those pieces in place, or you're a cultural heritage focused organization, you may want to be thinking about the piece of a digitization lab. These are fantastic for expanding the possibilities for faculty, research faculty, and graduate students' research projects. The digitization possibilities for these on research levels are really amazing. From putting together textual digitization projects to 3D objects and visualization possibilities, to combining the ecosystem components that I talked about with the digitization lab. I'm not going to go through all of these in this presentation. I've got the links here actually, and I could, but I'm going to move the presentation forward, and I've got on the next slide all of the links of many of these projects. Now, the thing about, as I was saying, combining these research ecosystem components with the digitization lab makes a very, very powerful system. As I was saying, this ecosystem just goes into overdrive in terms of what you can do. And just as with any complex system, you got to think about how you're using it. I've put this inverse pyramid here just to kind of give you a bit of a map in terms of if you do go back to my presentation and are thinking about actually these types of projects. The inverse pyramid starts with the very simplest projects at the bottom. Those are the ones, they're beautiful little projects, and they're really, really elegant, and they're easy to do. They brand the library, they brand the university, they help the academics' reputation on international levels, and they get the graduate students jobs. And these are the digital libraries archiving and documentation projects. They use fundamentally text, images, zoomability, page turning, and I've got excellent examples here. I don't think I'm gonna show these today, but that's where we begin. As you get more complex in terms of these possibilities, you start thinking about interactivity, and that page turning isn't enough. And you want to see more kind of interactive libraries with commenting abilities and metadata folksonomies that are possible. All of that becomes possible. Once your staff has begun working with that, there's really great possibilities
for working with your faculty and departments and the libraries in putting very interesting projects together in terms of cultural heritage, especially. And that means working with the libraries, your librarians, in terms of their cataloging, metadata abilities, subject specialties. Here's one of the first projects I was talking about. So this gives you an idea of a very simple type of project that digitizes a Mexican-American Confederate soldiers' diaries. And you can think about this in terms of Eurasia and documentation. And you hear one of his grandchildren there. And I mean, just a beautiful, simple type of project that immediately brings your library up to a whole nother level. Again, another project that raises the complexity. This was a 500-year-old manuscript that we digitized. That again combined the library with and there were various segments towards this project. And this isn't even the manuscript. This is just the one of the sort of background pieces of this larger project. There were history professors involved, anthropology professors involved. It really brings the library back into its interactive, interdisciplinary role when the library used to bring the academics together. Here, this project is already on that pyramid that I was showing, is already the more complex project. This is a Mexican-American film of a filmmaker that's, not Hollywood, but very important to the region. I'm sure you have those kind of filmmakers in Kazakhstan or Eurasia that aren't really recognized. Here we put together a project including historians, the filmmaker himself, sociologists, all speaking about the value of what this film actually did for that area of history and that geographic area for the region. And all of that becomes possible. Again, the trick here is combining those ecosystem components that I was mentioning with this kind of elegant interface. And this one here, Tolkien, if you could just press that X at the right top. Yeah. This is another easy So this is another easy project. If you could just click one of the dates on the side. This digitized 100 years of university alumni books. If you just, and then turn the pages here, Orpin. So this presents, and keep turning. So we digitized books that the university, that's his first class. And I'm sure some of you have. Nazarbayev is a relatively new university, but there's older universities in the region and other areas that would benefit from these 100-year efforts. And this traces Texas State University from this era, which you can see, this is about 100 years ago, to the 1970s to the 2000s. And all of those types of projects are possible. Orpin, Tolkien, could you go back to the slide presentation? Oh, this one would be good to show too. This is also getting very much more complex, high on that
on that pyramid. And here, this little car Orpin's navigating around, it's Texas. And if you click on, if you could click on, if you click on that one and then click again on one of the areas of the map, see, you can zoom in on the map and then drive to another area, Orpin. And the idea is, what we did is we took a historian's driving tour of the region, and he had postcards, but he also had academic essays, sociological notebooks, anthropological notebooks that he did during that year. And this was a researcher that felt this history was very important, similar to actually what's going on in Astana right now. History is actually also being erased. So all these postcards are not just postcards of places. They're postcards of places that no longer exist in Texas. If you go and you look for that building or one of these other places, they don't exist anymore. There's a skyscraper there, or there's just like Astana. There was something there at one point, but history has been erased. And part of the library's role is keeping a scholarly record of the history and the people. And the anthropologist here, he did this actually in the 1970s when Texas was really changing. And I can imagine that being done, definitely in Eurasia or Astana right now, but there's other places too. So we're going to return to the presentation, and I'd like to begin to conclude, because I could spend all day on that section. But the larger idea there is to actually think about that pyramid from starting from the bottom, working your way up, and all of those other components in the background for that mix. And I mean, you can begin generating very complex projects. So once you've got all of this working, and it's going to take a couple of years to do this kind of thing, the next thing you want to do is assessment and results. And you're doing that for administration, because you're spending a lot of time on these types of projects, and it's really changing the nature of libraries here. So it's important to be assessing for your administrators. To begin to conclude, there's many roads to Rome here. I've outlined a number of open source ecosystems that are the tools. I've also outlined projects here. Your institution is going to actually be guided by the type of institution it is in terms of which of these applications would be the best to start with. For example, if you're a humanities, cultural heritage organization, you do want to start with the digital collections repository and maybe even the digitization lab. On the other hand, if you're a mining school or you're a STEM-focused institution, you naturally want to start with the digital collections repository again and the data repository. And the engineers are going to tell you they don't need a digitization lab. For human resources, as I mentioned yesterday, you want to start small with the digital collections librarian and expand from there. In summary, I think that these components have tremendous potential in the future. I think that it's important to begin on this type of journey for any library. And the future pathways really are global in terms of possibilities, as I mentioned, for actually putting these networked scholarly research environments together. And thank you for your attention on this. And I'd be happy later on to take questions.
Hello, everyone. My name is Emily Weyant Blevins, and I'm the Senior Clinical Reference Librarian at East Tennessee State University's Quillen College of Medicine Library. We're located in Johnson City, Tennessee, in the United States of America. I worked on this project, which is relating to virtual reality and open access, with my colleague Nakia J. Woodward, who is also a librarian here at the Quillen College of Medicine Library. First of all, I would like to thank you all very much for inviting us to come here today. We're very happy to speak with you. And hopefully you gather some interesting information from our presentation. If you have any questions, we're always happy to speak with you. Our contact information will be on the final slide. The first thing we're going to discuss today are the different types of virtual reality. And when we're looking at different types of virtual reality, we generally split them into three different categories. The first of the categories would be non-immersive, then we have semi-immersive, and finally we have fully immersive virtual reality environments. And as it would imply, non-immersive is the least interactive type of virtual reality. So non-immersive would include things like traditional video games where the user is completely separate from the physical experience of the game. So in a traditional video game, you're usually sitting separate and looking at a screen, and there is a different environment or game on the screen that you are not personally involved in, you're separate with, and you're interacting with it from a separate environment. So that is non-immersive, even though it is interactive. The second type, semi-immersive, is hardware and software programs that allow the user to view and interact with the 3D graphics, even though the viewer is not within the virtual reality environment themselves. So this would be things like virtual anatomy dissection tables, or videos where you are able to move a model around in a 3D environment. We see this a lot at our medical school, again, in terms of anatomy and dissection. But you also see this a lot in art environments where you can interact with different pieces of art. And there are also some virtual reality type games that function in this way. Now, our final type of VR that I think most of us consider to be virtual reality nowadays would be fully immersive. And these are hardware and software programs that are fully surrounding an individual within a virtual environment. So this would be things like virtual reality headsets and the related software that goes along with these headsets. This is where the user can fully immerse him or herself within a virtual environment and interact with that environment. Another important component of this presentation is open access as it relates to virtual reality. When we discuss open access in virtual reality, we are not discussing open source code. When we discuss open access as it relates to virtual reality, we are thinking more along the lines of open access publications. For example, we are going to look into free software rather than programs that one can edit in terms of open source code. So I wanted to make a distinction regarding open access versus open source. There are open source materials within virtual reality, but today we're going to predominantly look at unpaid or free resources that can be used with virtual reality equipment. You'll recall in earlier slides that we discussed the three different types of virtual reality in terms of different immersion levels. And I did mention that we are going to be discussing mostly the full immersion of virtual reality programs and how you can use those with students and other users. But we are also going to discuss the different ways that you can use fully immersive virtual reality environments. And those three different ways that I wanted to focus on today are instruction, immersive education, and games and relaxation. Of course, there are many different other ways that you can use virtual reality in educational environments. However, these are the three areas that we wanted to focus on today. First of all, in relation to instruction, our users specifically use our virtual reality programs to screen record lectures for their classes. So they come into the library, utilize our virtual reality equipment, and record lectures which they embed into their courses.
And this allows the students to have both a visual representation of whatever material they're working with, as well as their instructor's specific salient points relating to the class. We will talk a bit more about this in depth on further slides. Relating to immersive education, we use VR for students to reserve time with virtual reality headsets. So we use the VR for the students to fully immerse themselves within the equipment and the software. A specific example of this that we'll discuss later would be our virtual reality anatomy labs. So students can work with anatomy labs in terms of actual dissection of cadavers, and then they can also come over to the library and work with virtual dissection. The final way that we use virtual reality at our library is relating to games and relaxation. And this sometimes can be overlooked in an educational environment because there are so many academic ways to use virtual reality. But we have found that our students also really enjoy using the virtual reality for some specific games of relaxation that we have downloaded. And I will discuss those specific games a bit on further slides. Our next few slides will be discussing implementation of virtual reality activities within our medical library. So many of our examples will relate to medical software and medical audiences. However, other aspects such as gamification can be used with any type of audience. In order to discuss our first implemented example relating to instruction and virtual reality, I wanted to first mention our types of virtual reality equipment and how we utilize it. Here at the Quillen College of Medicine Library, we have access to 2 virtual reality headsets that travel to different classrooms from the library. The first is an HTC Vive headset, and the other is an Oculus Rift headset. We initially purchased 2 different types of headsets in order to understand which one we had a preference for. Most of our audiences seem to prefer the HTC Vive. However, this may vary depending on your institution and your faculty and student preferences. We also have an Alienware laptop with a high-level graphics card, as well as portable sensors so that we may take our virtual reality equipment and environment into different classrooms from the library. Essentially, we have the virtual reality room set up at our library, but we also have the capability to transport it into the classroom should we need to do so. That being said, our first implemented example relating to instruction involves our anatomy faculty and the program 3D Organon VR. 3D Organon VR is a paid program that we will discuss a bit more later in this presentation. But our anatomy faculty use that program to come into the library, get set up with the virtual reality equipment, and record their screen just as I'm speaking to you right now, recording my screen. And they format specific lectures on specific parts of the body. For example, we've had lectures on parts of the brain, such as the circle of Willis, parts of the spinal cord, and the pelvic floor. And these parts have been targeted by our anatomy faculty because these are some areas that may be difficult for students to learn about and some areas that students may have historically struggled with on testing. So this allows our faculty to specifically target our students and their needs in their instruction and to do so with models that the students can clearly see and understand. We have had a lot of feedback that the virtual reality models are clearer than a lot of the dissection models that students have to work with. While it may be good for students to utilize cadavers as well in order to see actual real physical representations of organs, it is also helpful for students to have a clear representation of the body where they can see different labeled features in real time. 3D Organon VR also allows students to take apart and put back together those aspects of the body. Another way to use virtual reality within an educational environment is to use it to create an immersive experience for students. For example, on the previous slide, we discussed instructors using the 3D Organon program in order to create lectures for their students. And in this case,
we had the students come in after they had looked at the lectures created by their professors and actually use the VR equipment in order to interact with different models and parts of the anatomy that were discussed by their professors. Students usually reserved VR equipment in groups, and this way you could have one student within the VR immersive environment pulling apart different aspects of anatomy, naming and understanding them, and other students watching this experience and therefore learning from the student who was working with the VR equipment. In order to facilitate this, we do have a monitor attached to our VR equipment, so you're able to see what the person who is in the VR headset sees. And this enables that environment to be shown not only to the one with the headset on, but also to other viewers in the room. Some paid examples of software to help facilitate this includes, of course, 3D Organon VR, which we used. There are also options such as Virtual Medicine and VR Human Anatomy Pro, which are other anatomy programs. And there's also Amelia VR Psychology. Amelia VR Psychology simulates experiences like phobias with public speaking, phobias of tight spaces or fears of flying, and those sorts of things. So it simulates a patient experience. Some other free examples include dementia simulations, which allow the provider to actually experience what a patient with dementia may be feeling. Macular degeneration simulations, which allow our students to view the world through the lens of one with macular degeneration. And the Brain AR app. I've noticed a lot of free anatomy apps are focused on specific parts of the body rather than the body as a whole. So if you're interested in free VR anatomy apps, you may look for ones focused on specific parts of the body. For example, the Brain AR app, of course, is focused only on the brain and does not include VR for the rest of the body. The final way that we have explored implementing virtual reality in our library relates to gaming and relaxation. And there's a few different ways one can use gaming within the educational environment. One way that I really enjoyed was using gaming as a way to build collaboration and to increase better communication between students. For example, we purchased a game called Keep Talking and Nobody Explodes. It requires students to defuse a virtual bomb by describing facets of the bomb to one another. Basically, one student can see the bomb and other students cannot see it. So in order to make sure that the bomb is diffused, students have to be able to pull together the different bits of information that they have in order to create a full picture and to work collaboratively to diffuse this fake virtual bomb. It's a fun way to reinforce the importance of clear communication and working collaboratively with others. Some other examples that we have are related to relaxation. Now, relaxation can be viewed in a few different ways. For example, we have games like Beat Saber, which is literally a video game relating to music, where you have to hit certain objects on the beat of the music. So it's purely a fun game where students enjoy getting together and playing it and interacting with each other casually. Some other examples are guided meditation virtual reality, where if an individual needs a break from the day, they can come in and use our virtual reality equipment and move into more of a meditative environment. There are some free examples that we have seen, such as Sheaf Together, which simulates a driving experience where students can put on music and sit on a simulated highway and just watch the environment go by. Other things that students have used for relaxation or for fun would be Google Earth virtual reality, where students can visit and view the architecture and environments in different parts of the world. This all relates to what works best for your individual environment and your individual library, but we wanted to give you a few examples of how gaming and relaxation can be used with virtual reality in libraries as well. Thank you very much for your time and consideration in listening to this presentation. If you have any questions, please feel free to contact either myself, Emily Blevins, or my colleague, Nakia Woodward, at the emails listed here on the screen.
We would be happy to speak with you about any of our experiences working with virtual reality. Have a wonderful day. Здравствуйте, коллеги. Во-первых, я хочу поблагодарить организаторов за предоставленную возможность. Меня зовут Александр, я не библиотекарь. Я попытаюсь сохранить регламент, надеюсь, что у меня получится. Тема презентации отражена на первом слайде. Открытый репозиторий РФ, дорога в топ-25 лучших репозиториев мира. Также в теме присутствует звездочка, и по ссылке написано, что топ-25 по версии Cybermetrics Lab и рейтингу Webometrics. Доклад будет проходить по следующему плану. Я введу несколько определений, дам историческую справку, покажу динамику, прокомментирую результат, сделаю какие-то выводы. В презентации будет 18 слайдов, но она закончится достаточно быстро. Итак, я думаю, что ни для кого не секрет, что такое институциональный репозиторий. Digital Collection Repository в терминологии первого докладчика, которому я во многом буду вторить. Институциональный репозиторий – это электронный архив для длительного хранения, накопления, обеспечения долговременного и надежного открытого доступа к результатам научных исследований, проводимых в учреждении. Это определение не оригинальное, не мое, оно взято с Википедии. Я думаю, что в англоязычной Википедии будет тоже вполне себе достоверное определение. Насчет казахскоязычной не уверен, не проверял. Основные особенности институциональных репозиториев также взяты со страницы Википедии, с автором, которой я являюсь. Соответственно, это обеспечение свободного доступа к результатам научных исследований, которые проводятся в университете через самоархивирование, доступ к научным исследованиям университета для мирового сообщества, сосредоточение материалов в одном месте, в одной точке доступа, и сохранение всяких других электронных материалов, серой литературы, материалов, которые не издавались, и в таком духе. То есть все это должно быть доступно в одном месте. И, в принципе, в практике западных коллег есть практика разделения репозитория Literature Repository, Digital Collection Repository и репозитория тезисов и диссертаций. Но, насколько я могу судить по опыту отечественному, зачастую мы объединяем репозиторий тезисов и диссертаций и репозиторий литературный. И еще что хочу добавить по этому слайду. Термин самоархивирования я здесь понимаю скорее как архивирование силами институции, а не силами авторов. То есть не только силами конкретных исследователей, но и силами университета как эксплуатанта институционального репозитория. Ну и последнее. Transparent Ranking Institutional Repositories by Google Scholar, который публикует уже некоторое время Cybermetrics Lab на сайте Webometrics. Это рейтинг, целью которого является поддержка инициатив открытого доступа, следовательно, свободный доступ к научным публикациям в электронной форме, другим академическим материалам. Веб-индикаторы используются для измерения глобальной видимости в контексте visibility информации, опубликованной в репозиториях. В принципе, я регулярно эту тему поднимаю, для многих становится шоком, таким все знают, но все равно удивляются, что классический рейтинг репозиториев от Webometrics отменен более 7 лет назад, то есть который был по 4 показателям. А современный рейтинг, уже 14-я его редакция, она считается исключительно по Google Scholar. И Google Scholar – это достаточно удобный инструмент для того, чтобы оценивать динамику видимости своего репозитория в интернете и, как следствие, в мире. Собственно, что такое институциональный репозиторий Уральского федерального университета? Или электронный научный архив, как закреплено в уставных документах. Проект стартовал в 2002 году, то есть больше 20 лет назад уже. DSpace используется с 2004 года. Важный момент – пакетную загрузку через инструмент Simple Archive формат мы стали использовать с 2013 года. Эту дату можно запомнить, она отразится на следующих слайдах. Проект индексируется много где.
В левом нижнем углу есть список такого самого важного, где мы индексируемся, и что повышает нашу видимость. Ну, соответственно, у нас достаточно высокая доступность ресурса, порядка 99,9% аптайма за все эти 20 лет, и более 100 тысяч заглавий, более 100 тысяч документов в открытом доступе. В открытом доступе документы практически все, мы говорим о 100%, есть небольшие исключения, которые были закрыты по обращению правообладателя, либо там по каким-то коллизиям, то есть мы изначально считали, что документ открыт, но вот, к сожалению, это оказалось не так. Ну, это там порядка нескольких сотен заглавий. То есть это не влияет на общую статистику. Для справки введем еще один репозиторий другого вуза, тоже из Екатеринбурга, который стартовал в 2014 году. Пакетная загрузка сразу практикуется с самого начала, ну и индексируется плюс-минус так же, как и наш репозиторий. И третий вуз, опять Екатеринбург, стартовал в 2012 году. Пакетная загрузка практикуется очень так фрагментарно, то есть люди загружают документы руками, вручную. Вот. И, в принципе, на сводной таблице все это будет видно гораздо лучше. Я долго думал, как сравнить три разных вуза. И западным коллегам, коллегам из дальнего зарубежья это будет не очень понятно, но коллегам из стран бывшего СССР будет это понятно очень хорошо. Я решил сравнить вузы по количеству бюджетных мест. В самом простом, самом классическом понимании этого термина. Соответственно, первая строчка – Уральский федеральный университет. 10 тысяч бюджетных мест в этом году набор. То есть это большой вуз. Следующий вуз – 600 бюджетных мест. Это маленький вуз. Ну и 1500 бюджетных мест – это средний вуз, тоже ближе к маленькому. Соответственно, старт репозитория, смотрим даты и смотрим количество документов в репозиториях. Какой-то явной корреляции между цифрами нет. Но на самом деле она есть. Потому что первые две строчки используют пакетную загрузку, а третья строчка, университет, отраженный в третьей строчке, загружает документы вручную. Ну и, в общем-то, на динамике пополнения это отражается драматически. Я очень люблю эту таблицу. Я знаю, что она нечитаемая. Я ее очень люблю. И пользователи, эксплуатанты DSpace могут построить такую таблицу самостоятельно. Она отражает динамику. По этой таблице видно, сколько документов было загружено в конкретный год календарный, сколько документов какого года загружено в репозиторий, сколько документов загружено год в год. То есть документы изданы и загружены в один год. То есть можно оценить динамику, скорость загрузки документов, ретроввод, динамику по годам, глубину. То есть по этой таблице видно очень много по контенту, по содержимому репозитория. И в принципе, если мы присмотримся очень серьезно, то в нижней строчке в желтой в 2012 году мы увидим 757 документов загружено в год, а в 2013 году 4129. Ну, то есть значительно больше. Вот это в нашем случае это был старт пакетной загрузки. Ну и дальше цифры только увеличивались. И, в принципе, зеленая вот диагональ отражает загрузку год в год, синяя вертикальный столбик отражает количество документов конкретного года издания, а желтая строка отражает, сколько в каждый календарный год было загружено документов. Вот. В принципе, в одну сводную таблицу это делается из DSpace очень легко. Примерно то же самое, но только это две строки, получается. Это строка зеленая и желтая, да, отражены здесь. То есть это, грубо говоря, публикации, загруженные год в год, и публикации, загруженные всего в течение года. То есть видно, в принципе, вот в нашем случае виден рост. И я не уверен, какая версия презентации сейчас показывается, поэтому этот слайд я тоже примерно предлагаю запомнить. То есть есть рост, а потом небольшое падение. Соответственно, это динамика по типам документов.
То есть, в принципе, пользователи DSpace тоже могут построить такую таблицу у себя очень просто чтобы понять, чего у вас в репозитории больше, меньше, как данные описаны, возможно, найти ошибки в описании метаданных, обнаружить, что какие-то документы не описаны вообще в поле DC-type. То есть Dublin Core – это очень хорошая штука, им надо пользоваться, надо максимально полно описывать документы. Это я пропущу. И на самом деле вот этот вот график, такой не очень понятный, это график динамики нашего перемещения по рейтингу, Transparency рейтинг, в котором вот мы в последней 14-й его итерации вошли в топ-25 репозиториев мира по версии Webometrics. И, соответственно, если наложить этот график на тот слайд, который я попросил вас запомнить, то получается, что прирост контента напрямую влияет на позицию в этом рейтинге. То есть прирост контента напрямую влияет на количество документов в кэше Google Scholar. Ну, это логично на самом деле. Тут нет никакого открытия. И, соответственно, я еще хочу сказать, про востребованность контента. То есть мы неплохо описываем свои документы. Я считаю, мы отлично их описываем. Мы используем все возможности Dublin Core, Qualified Dublin Core, каких-то дополнительных реестров метаданных. И это отражается на востребованности нашего контента. На этом слайде вы видите клики пользователей из поиска Google. То есть это не внутренняя статистика DSpace, это не Google Аналитика, это не Яндекс Метрика, это клики людей из поиска Google. Это Google Webmaster Tools. То есть там роботов нет, это живые люди. И в принципе вот эта сентябрьская статистика, черненькая справа, то есть видно, что было почти 500 000 кликов за сентябрь и почти 30 миллионов просмотров. В сентябре академики еще раскачивались, ресерчеры еще раскачивались. Я думаю, что в октябре будет сильно больше, чем 500 000, и, соответственно, сильно больше, чем 30 миллионов. А на левой части слайда показаны 3 недели, по-моему, первые по датам. То есть, и, в принципе, у нас есть дни, когда кликов из Google больше 25 тысяч в день. И это живые люди, которые нашли наши документы, которые их заинтересовали, которые перешли по ссылке. То есть вот это вот то, ради чего мы работаем, ради чего мы правильно описываем документы, правильно их публикуем онлайн, и оказывается, что они востребованы. То есть, казалось бы, все просто, делай правильно, и все будет хорошо, но почему-то так делают не все. И, соответственно, выводы. То есть наш контент востребован, мы видим это по статистике. Это объективно, тут нет никаких накруток, тут нет никакого SEO, кроме технического. Мы видим результат. Наши описания вполне себе достоверные, форма представления документов, потому что они заходят хорошо в кэш поисковой системы. Причем не просто Google, а Google Scholar. То есть специализированные поисковые системы, которые разбирают заголовки, разбирают Dublin Core. Мы прекрасно понимаем, что количество информации в мире растет, количество документов растет. И если использовать рейтинг Webometrics как некое мерило роста мира, то мы видим, что мы растем либо с такой же скоростью, как мир, либо чуть-чуть быстрее, потому что мы растем в этом рейтинге. И, в принципе, я могу такой достаточно субъективный и смелый неформальный вывод сформулировать, который только в контексте всего сказанного будет хоть сколько-нибудь достоверен, но тем не менее. То есть, грубо говоря, если у вас есть хороший репозиторий, если вы отлично описываете документы, если вы делаете 1000 или более заглавий в месяц, то есть 12-15 тысяч заглавий в год, вы будете расти быстрее мира. Если вы делаете меньше, вы будете расти медленнее мира. Собственно, такой эмпирический вывод. На этом моя презентация завершена. Благодарю за внимание. Буду рад ответить на вопросы. When it comes to looking up information, many people turn to Google. After all, Google is the most important search engine worldwide, and it houses an enormous amount of data. Hold on to that.
And in this context, information literacy is crucial. Yet, it does not stop in there, because evidence-based practice is another concept in information literacy. Coming from the health sector, this is critical as it impacts the consumers of health services and to some extent, the population's health. Bridging this gap is the collaboration now between the librarian, information scientists, and healthcare practitioners. Good morning, this is Paolo Colet speaking. I am a registered nurse and midwife, and currently as an assistant professor at the School of Medicine, Nazarbayev University. Being a nurse midwife and as an educator, I encounter information literacy and evidence-based practice every day in the clinical setting and even in the classroom. And today, I am pleased to share with you. Google it, making sense of information literacy and evidence-based practice. That is my presentation. Let's begin. The capacity to locate, evaluate, and apply information effectively is information literacy. It entails recognizing the source of information, evaluating its veracity and its significance, and using it ethically and responsibly. In the digital age, where information is continuously flowing in from all angles, information literacy is critical. It is more crucial than ever to be able to tell the difference now between trustworthy and untrustworthy sources, and to use information ethically and responsibly. Meanwhile, evidence-based practice is a concept used by many professions, including librarians. But what exactly does it mean? Evidence-based practice in healthcare refers to using information from research evidence to make patient-centered care. This means now that health practitioners use research findings to select the best course of therapy for their patients instead of relying on personal opinion or tradition. This might be challenging because it frequently contradicts health practitioners. It contradicts now their gut instincts. However, it is crucial to remember that not all treatments work for all patients, and that we must always be open to challenge our preconceptions and try new things based on evidence. You might be wondering now to what extent they are connected. In health, evidence-based practice is linked to information literacy in that both focus on utilizing information. The ability to locate, analyze, and ethically apply information is what we mean when we say information literacy, once again. And the term evidence-based practice refers to healthcare decision-making, method grounded in empirical data. Both of these are significant in today's world, where information is really accessible, but frequently unreliable due to the prevalence of the internet. It is more important than ever to be able to evaluate information critically and make decisions based on solid evidence and information acquired. In the digital age, information literacy is more vital than ever before. There are various advantages to information literacy. I'm sure you're aware of that.
It assists us in making better decisions and discern between fact and fiction by allowing us to swiftly and efficiently find the information we require. Information literacy teaches us how to use data ethically and responsibly. Evidence-based practice, on the other hand, has numerous advantages. For starters, it assures that we are making judgment based on the best available evidence out there. It assures that we are making judgment, like I said, based on available evidence. Second, it assists us in ensuring that our therapies are effective and that our patients receive the greatest potential outcomes. Third, it promotes research and collaboration, not just among us health practitioners, but even between health practitioners and the librarians or information scientists, which help us continuously improve our care quality. But wait, library services have an impact on promoting information literacy and evidence-based practice. It requires now the availability of these state-of-the-art infrastructures. It also allows, students and staffs must have access to quality journals and databases or services that the library has to offer. And its key functions are user-friendly, considering how Google works as a go-to for many individuals. Meanwhile, Harvanen and colleagues in 2019 conducted a study in Kazakhstan, and they find out that there's a low subscription to international nursing databases in the country, which negatively impact now the healthcare system, particularly nurses, which slow down now the progress of scientific progress of nursing in the country. After all, when one cannot access the library, a quick remedy is to Google it. So, how can we begin incorporating information literacy and evidence-based practice into our work? Here are a few pointers. ACE it. ACE it, ACE it. Which stands for apply, collaborate, and educate. Apply information literacy principles to our work by embodying an inquiring mind. Once you have the fundamental grasp of the ideas, consider using them in our studies and in our work. See how gathering information from reputable sources and weighing the evidence can influence now our work. One possible action to utilize or example is using validated tools to evaluate information from a website. And there are so many now out there. Collaborate. When you need assistance, ask for it. Collaborating with information scientists or librarians is a great way to begin too. Their role, in fact, when we are doing literature review, particularly systematic review, meta-analysis, to identify the best therapy, the role of librarians need to be specified or identified. In addition to that, in collaboration, don't be afraid to ask our colleague for advice or look up resources online. If you need assistance locating trustworthy sources or comprehending even evidence-based practice, which I had such experience when I was in Australia doing implementation research.
E is educate. Educate yourself on the fundamentals of information literacy and evidence-based practice. However, it is hard to know where to start, because there are so much information out there. Why not try reading some resources that our librarians have developed and published on their websites, or from the research itself? Another example is a collaboration now between the faculty and the librarians to develop a program for students or for faculty. In fact, success stories on this matter have already been published elsewhere. Once again, how can we begin incorporating information literacy and evidence-based practice in our work? Ace it. Together with my fellow librarians and information scientists, we are constantly working to improve people's ability to understand and use information available and to guide them to the most relevant and reliable sources. The ability to analyze sources and judge whether or not they are reputable is becoming increasingly vital, where information is so easily accessible online. While Google is a fantastic resource, it is not the enemy. Instead, we should remember that not all information found online can be relied upon to be true or accurate. Learning to assess a source's reliability before deciding to use it in our practice and in research is critical. Thank you very much. Good morning. My name is Susan Haigh. I'm the Executive Director of the Canadian Association of Research Libraries. I'm based in Ottawa, Canada, and it's here in Ottawa that I'm recording this session today. I would like to talk to you a little bit about open data, about open repositories and open education in the context of Canada. So this is just a quick overview of what we will talk about. It's just the sections that I just outlined, so I'll carry on. So about CARL. We call it CARL, Canadian Association of Research Libraries. It has a French language name as well, Association des Bibliothèques de Recherche du Canada. And we are 29 academic libraries based in the most research intensive of Canada's universities, as well as two national libraries, the Library and Archives Canada and the National Research Council's Federal Science Libraries, both of which are federal institutions. We are, as you can see, located in all sorts of cities across the country. Canada's population, of course, is largely, within 200 kilometers or so of the American border, mainly because of geographic and climatic realities. So this is us. This is the CARL directors. So nothing more to say there. In terms of mission, so CARL's mission is to provide leadership on behalf of Canada's research libraries, promoting effective, sustainable knowledge creation, dissemination, and preservation, enhancing capacity to advance research in higher education, and advocating for public policy that enables broad access to scholarly information. In our strategic directions, our latest strategic directions for 2022 to 2025, we set out some principles that we hope to infuse into everything that we do, as well as some priorities. So our principles, leadership, inclusion, influence, and impact. And our priorities are, as you heard, advancing scholarship and enhancing access.
So in that context, and within that planning framework, I'd like to talk a little bit about the three areas we mentioned, open data as a start. In the Canadian context, we have three federal research funding organizations. They're separate organizations. We call them the tri-agencies, and that's partially because for things like a policy direction towards open access, they work together and they have a committee and they try to strengthen their policy direction to make sure that what they fund is increasingly available to everybody and to the world. So they are the Canadian Institutes for Health Research, the Social Sciences and Humanities Research Council, and the National Natural Sciences and Engineering Research Council. So they have two policies. They have the latest one, which was a big step forward in our opinion, was the Tri-Agency Research Data Management Policy. It was launched last year in 2021. It has three pillars. One is the expectation or the requirement that institutions have in place an institutional strategy that basically documents their capacity for research data management writ large. So it asks some broad questions. It's a single one-time living document, I would say. It's been very good for committees' work in the university. So the library is often in the lead, not always, but their discussions with other parts of the university help to create this institutional strategy. The second pillar is that research projects that are funded are expected to have data management plans, and they are expected at the end of the research project to be depositing the data and any other outputs appropriately. Related to publications specifically, there's a second policy. It was launched for one of the agencies in 2008 and for the other two in 2015. And that is that peer-reviewed journal publications arising from federally funded research must be freely available within 12 months. So we still have the embargo at this point. That 12-month embargo period is, of course, not in play anymore, or they've just announced in the US that it will be, it needs to be without embargo period, so directly to open, and the same is true in Plan S. So we have maybe a bit of catching up to do there. So in 2015, Carl realized that research data management was a rising tide of need, actually, and that libraries could play a very pivotal role within research data management on campus. And so we launched what we called the Portage Network at that time. It was a network of experts. It was bringing together data specialists within our institutions, and then it was organized with committee structure that reflected the data lifecycle, basically. And then we got some extra funding from the federal government to begin providing some, what I would say are low-hanging fruit infrastructure tools. And then the whole thing, by that time we had 15 people. The whole thing was transferred to a new organization, which we helped to found, I think, called the Digital Research Alliance of Canada. And so that is a federal coordinating body for Canada's research infrastructure, including high-performance computing and research software. So the objectives of Portage at the time: develop a research data culture, foster a community of practice, and build these services and infrastructure, begin to discuss how a national ecosystem with libraries playing in it would look.
So some of the things that are currently supported in that context, there are two general repositories, somewhat distinguished. One is the Federated Research Data Repository. We call it FERDR. And then there is a Dataverse repository. We call it Borealis. Borealis is more based in the libraries. There's a national instance at University of Toronto that is used by anybody who wishes to use it, and so is for usually slightly smaller data sets in the social sciences and humanities primarily. The Federated Research Data Repository is for larger scale deposits from big research projects that don't have a domain repository already. And it is more integrated with the advanced computing network, basically. As well as that, we have a DMP planning tool, basically a generic bilingual planning tool. I think it's open source as well, that has built on some of the other DMP planning tools that are available internationally. And it can be adopted for our members, branded to look like it's part of their university offering, but it's all based on this generic tool that asks all the right questions in terms of how do you manage how are you going to manage your data. We have a Zenodo community to bring together all the good papers that are produced within the research data management endeavor, and training materials as well. And lastly, we have in Canada playing out, I'll talk about it a bit more in a moment, a national persistent identifier strategy. So that sort of generally is what the Alliance now supports. This means that for Carl, we've now hived off this project to this other organization, and we still care about things though, in terms of data. So we want to ensure the proper adoption and management of interoperable distributed repositories for data and their intersection with publications as appropriate. So it's not as though everything is solved or at scale at this point. We're looking to make sure that we're implementing methods that track a wider range of research outputs, and that we ensure research libraries are positioned and supported within Canada's research data management strategy and initiatives. In other words, we need to make sure that the Alliance is doing all the right things for research data management and for libraries' roles within that. I mentioned that we have also in Canada two consortia that together advance our national persistent identifiers strategy. So that it's sort of governed loosely by an advisory committee of stakeholders, including me, but including many of the stakeholders, national organizations. We have a data site consortium and an ORCID.ca consortium, and both of those are member organizations, and most of our members, Carl members, are members of these consortia as well. But they're also funded by the Alliance. So the idea is to get strength and to build uptake, to make sure that there is momentum for uptake, and that the integrations that are necessary across these different systems for research information management, if you will, are happening. And so we're quite pleased, I think, with the development of that. Our sister organization, Canadian Research Knowledge Network, hosts both of those, and it's going very well. I would like to turn now to open repositories. Here, Carl commitments are to develop a strategic vision for repositories in Canada, to encourage national approaches. We always had repositories from the beginning of institutional repositories. We had a network
And so the notion that green OA deposit has been possible in Canada for everything all along. But I think at this point, we're looking to strengthen the repository network in order to strengthen green OA as one pathway to open access. And we do some other things with diamond OA as well, but we're not talking about that today here. So in terms of open repositories, we have a working group that has been quite effective, and we are beginning a new project on shared repositories, on a shared repository platform, I would say a single platform that could be used as an option for any institution in the country. So Carl's Open Repositories Working Group has worked closely with we've developed a collaboration with OpenAir that was quite fruitful in terms of providing a Canadian discovery portal within OpenAir. Implementation of OpenAir metadata practice profile has been taking hold. We have a metadata harvester for those repositories that are not quite up to being able to be harvested by OpenAir directly yet. The working group has also been supportive in mapping the repository landscape in the country, building a community of practice, fostering best practices, and a sense of community amongst those repository managers, basically. I wanted to mention another initiative that we've been engaged in that is a global initiative. It's actually was initially conceived and sponsored by Spark Europe. But Canada and CRKN, our sister organization, joined together a few years ago. And what SCOS is a manner of pledging support, financial support to useful global services, I guess, infrastructure services that need support, that are, perhaps threatened in their sustainability by having been initially, say, project-based funding or something like that. So as they transition to a sustainable financial model, SCOS gathers money to help support them and then distribute it. So we've done, as you can see, a very substantial contribution to a number of worthwhile infrastructure services. And I think we're quite proud of the contribution Canada's made. I think Canada, France, and Switzerland are the highest contributors to that at this point. Lastly, I'd like to speak about open education and our work there. So their Carl commitments are towards building capacity in open education and partially to advocate for more funding to be made available for open education resources. Here we have a working group as well, and we have a project to try to articulate a vision and advocacy approach towards a national repository, a national repository infrastructure project, as well as strengthening what is possible with open education resources that are bilingual or that have Indigenous content. So those are kind of the content strengths that we're hoping to foster. Education in Canada is decentralized, so it's really a provincial matter. And so the art of this is to try to even out the provincial capacity by working nationally, if you will. So, and sometimes it may be trying to get some investment from the federal government to assist. Our Open Education Working Group was formed in 2019. We have a nice model that may be of interest for a visiting program officer that supports many of our initiatives. And what that is basically at, say, 20% of somebody's time, so a staff member in a member institution, that they dedicate that to this Carl initiative, whatever it may be. So we have 9 or 10 of them now, and it's really an effective way to get more things done. Basically, we have a staff otherwise of about 5,
but this is a way that we strengthen our capacity to provide to further initiatives that make sense on a national scale. So we have leadership there that we're exercising, we hope. We are building a community of practice and sort of participating in national discussions with student organizations, university organizations, university teacher organizations to try to raise the profile of OERs and to increase the investment that is made because we see it as a viable alternative to very expensive textbooks. And that, I think, is everything that I had to say today. I thank you for your attention, and I wish you a very, very good conference. Good morning. So my presentation for this morning is on the status of open access digitization initiatives and IR in the Philippines. So let me start with the question, do we need libraries in this digital age? Right. So let me show you some disasters that happened in the Philippines. This is devastation of Typhoon Haiyan, and these are their collections. And these are what happened to the documents and records, and we did some experiments there, and even the ink blottings and stamped inks. Also, there's a fire that breaks on the faculty center at UP Diliman campus, and this is the College of Arts and Letters, and most of their manuscripts, memorabilia, signed books that were lost. And now another disaster is in COVID-19, and COVID-19 demanded for digital services. So in the Philippines, previously we were libraries and archives and museums. Previously in 2020 were closed 100%, but later on during GCQ and MGCQ were reduced to 50% to 75% capacity. Now, let me start with the digitization and repositories. Current in 2018, pre-pandemic, this is our number of repositories by countries, and highlighted in red are from Asia. And then in 2020, you can see that Japan had accelerated by adding more repositories in the registry, and also Turkey and Indonesia. Okay. For the platform that has being used is still DSpace 40%, but was reduced basically to just 1% in the use of digital commons for 5% increase. Now there's a study on Asian countries for the repository, and this is in 2015, and you can see some in East Asia, Southeast Asia, Southwest, and also the Central Asia. If we look at the Open DOAR, okay, you can have here only 9 from Philippines, and there are 12 from Kazakhstan. Previously, there were only 2 from Kazakhstan. Okay. Then, if you look at the number of IRs in Central Asia in 2022, we have a good number from Kazakhstan, 12, and they usually use DSpace. In in the Registry of Open Access Repositories, or ROAR, you can see that Indonesia still top the list, followed by Malaysia, and then Thailand, Philippines. Okay, but I'll show you the table on the Philippines that it has a problem of the registry. Then in Central Asia, you have Kazakhstan and Kyrgyzstan there. Okay, here is the report into 2020. You can see that 9 in the Philippines, but one is questionable, as it was a wrong registry. And let me show you our experience in the Philippines. So we are following the digital strategy, and this is a predecessor of the PDS. And the 7 guiding principles of the ICT, let me highlight that the Philippine Information Society requires availability, accessibility, and development of digital content.
Okay, so they, as early as 2007, they campaigned for an online and easy access by establishing local digital libraries, online libraries, and resource centers. Okay, that should include also the different Philippine languages. During the time of former President Aquino, transparency and accountability through digitization was pushed. And during the term of former President Duterte, the building infrastructures, not infrastructure, but more on infrastructures, they focused on open access. Okay, and in 2016, there's a free internet access program for all public places in the country. It was put into a law, and the establishment of the Department of Information and Communications Technology. So they roll out the free Wi-Fi nationwide because there's also the telcos was improved. And there's a report in 2020 that there are 6,000 plus Wi-Fi, and there are currently 10,000 live sites in the country. So they're targeting 100,000 Wi-Fi access by 2023. Usually, they usually place the free Wi-Fi in public libraries, and most public libraries and state universities, they also place that in the academic and school libraries. So you can see the connection between the infrastructure, the ICT will provide the Wi-Fi, and the library should provide the resources. So looking at the map of the Philippines, the square here, this is the Sulu, a municipality of Sulu, and they were able to connect the 19 municipalities, very small island, into, they're now connected to Wi-Fi hotspots. And the target of the government is, of course, the digitalization program. But looking at the world digital competitiveness, we're still at rank number 56th. And the current administration of President Marcos, he's also pushing for digitalization directives and initiatives by looking at continuously innovate and digitize its processes and records. Okay, so they target to boost the economy through that and government efficiency. And this is an example of providing secure digital certificates to public by using the digital signatures. So it is implemented in most universities and government offices. The QR code, which was previously applied in libraries in early 2000, now came back because of the COVID-19, and it was found to be useful. Also, the National Archives of the Philippines is implementing the electronic records management system to include the management policy on that. Okay, for the digitization and digital libraries in the Philippines, for the government, there's a Philippine e-library project. This is a collaboration between NLP, UP, DUST, DA, and CHED. And they target to provide information needs of all sectors. 24 million images were targeted, and they targeted the digitize Filipiniana materials, including theses and dissertations. But the National Library of the Philippines reported some problems encountered by outsourcing the digitization. There were unreadable pages, too large output file, and damages sustained from the original. So rework was done instead of checking the errors. Same happened to the Department of Science and Technology, that there were errors on not properly scanned, needs editing, and skewing, among others. Now, these are some of the repositories registered in the OpenDOAR from the Philippines, and mostly are using this space. So here's a screenshot. The Ateneo High School Memory. So all programs are, activities in school are, all their photographs are archived. And the Asian Development Bank, the Adventist International Institute of Advanced Studies, CPU, which I and Dr. Valenzuela also developed the repository. Bandian is a treasure chest from the Central Philippine University, the Benguet State University Digital Library, and the International Rice Research Institute, or IRI. Also, the UP, University of the Philippines, Baguio Faculty Research and Publication Database was developed.
And here is the list of the available. Some of the repositories are not registered in DOAR or ROAR. So here are the updates in the 2020. You can see that there are some repositories that have errors or duplicates in the records. And these are some of the actives which has the URL. And here are some of the documents that are being digitized and archived by LAMs. Now, the pioneer for repositories are the members of the AUNILU or the Asian University Network Library Online. So UP Diliman started with a beta version, and they ended up using this one, digital archives at upd.edu.ph. They also have a version for a rare periodicals. So it's repository.mainlive.upd.edu.ph. So you can find some rare periodicals up even in 1940s, 1920s. Also, they have a collaboration with Flemish University, Vlier US funding for their digital humanities. So this is a collaboration between mathematics, humanities, and librarians, IT teachers, and professionals. Okay. Okay. Here are also in the digital humanities, they try to document, to index all the festivals, cultural performances, and digital and heritage. Also, the UP Center is instrumental in digitizing reel tapes and cassette tapes. So they recommend different versions. The UPLB had this University Knowledge Digital Repository. Also, the College of Engineering of UP, the College of School of Economics, they have that. And also DLSU, they name it as Animo Repository. April is from that institution. And here is the collections usually from colleges, from research centers, and also they also include oral histories and theses and dissertations. Also, there is a library from Ateneo de Manila University. They started with e-prints, but they ended up with the digital commons. Also, they had this WeForum, the Philippine Epics and Ballads archives, and they're trying to improve that. Also, one of the university that has a rich collection of archival materials is the University of Santo Tomas, and they have photographs, libritos, which are century old. And also the Benguet State University from Greenstone, they moved to this space. And this is what we are helping now, the WVSU Institutional Repository or WARD++. And the St. Louis University is the pioneer university that used this space in the country. For the archives, we have this audio reel tapes and cassette tapes from Olahingan, which is an epic in Manobo, indigenous group in Mindanao. So they got a grant from Heritage Trust Contest, and they were able to digitize the collection. Also, there's a Philippine COVID archive that archives the stories of COVID stories. And also the Lopez Museum was instrumental for digitizing rare Filipiniana books. The ABS-CBN film archives also tried to master and preserve the movies from the tapes. And there's also a martial law museum digital library, and the Manila Observatory archives that includes climate and climate-related collections in the Spanish era. Also, we have the use of OJS in some journals and also some commercial. And there's a special collection. Sorry, this is a Huelga digital archive. This is US-based if you're looking for Filipino studies. And for World Health, there's a regional office there, the World Health
West Pacific region, also CIFDEC, and we plan to at least put another record in the Jose Maceda in the Memory of the World, UNESCO Memory of the World. That's the target. And lastly, from the government is on Digital Library of Presidential Museum. We have the Supreme Court e-library, and we have the official gazette. And also the Department of Education are looking for textbooks and materials and the Commission on Higher Education, that includes colleges and universities. They also have this FieldChed Connect, and they plan to include more content on that repository. And last is on the DICT also had a work from home scheme. And we have this Tech for Ed, which is a community e-center for every municipality project in the Philippines. Also, we have a Health Research and Development Information Network, or HERDIN. And lastly is the National Codex NCO Philippines. Okay? Do you have time? Okay, thank you. Good morning, dear participants of the conference. So I'm Zhyldyz Bekbalaeva from the American University of Central Asia in Kyrgyzstan. So today I'm speaking on behalf of my home university, as well as the Librarian Information Consortium of Kyrgyzstan, which is a professional association uniting public, university, and special libraries. So I would like to frame my presentation around the concept of open, which includes open access, open licenses, open educational resources, and other terms related to open movement. There were occasional initiatives in my country connected to open in early 2000, and they were implemented by different organizations. This included the launch of the first open access repository at the institutional level at my home university. Also, corporate open repository of theses and dissertations by the Librarian Information Consortium. In 2008, the US Embassy in Kyrgyzstan introduced open EAL courses to universities by providing digital copies of 6 basic open courses on CD-ROM. So this material was distributed to regional universities for further use. In 2014, open movement sparked again, focusing on open educational resources. The initiative was launched by the Minister of Education with the support of international partners. In 2014, the inaugural International Conference on Open Educational Resources and Digital Education brought together the government, public sector educational practitioners, and international experts to discuss advancement of open education and free access to knowledge in the countries of Central Asia and Mongolia. That international meeting was followed up by several local initiatives aiming to promote and implement OER. Association of Electronic Libraries implemented a countrywide OER awareness project in 2015. American University of Central Asia started a pilot project on adopting openly licensed textbooks for some introductory courses in sociology and psychology. So our recent actions at the national level include attempts to promote lifelong learning and to support the affordability and accessibility of educational resources. The National Strategy for Development of Education focuses on the development of e-learning. The National Open Access Repository was formed and is maintained by the Ministry of Education, aiming to make accessible educational and curriculum materials, theses, dissertations, and textbooks. At the legislation level in 2017, the country had a major copyright reform, which resulted in several amendments. That reform plays a significant role in setting grounds for further policy developments in the sphere of intellectual property, digital rights, and the use of open licensing tools.
So today, the revised law mandates publicly funded educational resources to be available openly for public use. The legislation also has provisions on referring to fair use for educational purposes, also facilitates the use of open licenses by authors of works. The document also implements provisions of the Marrakesh Treaty, which the country acceded to in 2017. At the institutional level, so we are exploring open access and OER to different extent. Some of the recent examples include activities, which include collaboration of the Library Association, some international partners as International Eiffel Consortium, and Soros Kyrgyzstan Foundation, which is a branch of the Open Society Institute. For example, in the fall of 2019, American University, with the support of Eiffel, hosted an open science training for universities. In 2020, we conducted a countrywide survey to identify the level of copyright literacy in the country. The survey covered over 2,000 representatives from major universities, and we got some interesting results, as we included questions on open licenses, open educational resources, and open access. All three concepts are important for the educational sector and closely connected to copyright. OER and OA rely on Creative Commons, which let authors specify more flexible forms of copyright to allow others to use, to copy, to distribute, and to make some uses of their works. So the findings reveal a higher awareness and usage of OER than open licenses. General awareness of open access received higher rate of awareness, but the knowledge of the main aspects of open access varied. So people mostly were familiar with such aspects as free internet access. Such a disparity in the knowledge of characteristics of open access leads us to the conclusion that awareness of the specifics of OA is low and yet needs to be addressed so university stakeholders can get a full advantage of it. So this slide shows some of the OA repositories in the country, which includes open archive of theses and dissertations maintained by the Association of Electronic Libraries. So today it serves as a central repository where 16 educational institutions can submit and deposit their content and metadata. American University of Central Asia was the first to launch an institutional repository on a DSpace platform. To date, we have over 1,000 documents included in the repository, and it is a repository which is listed in the Director of Open Access Repositories. Rare books and manuscripts is a unique collection of early documents and records of Kyrgyz oral tradition and folklore. So now this collection is under Academy of Sciences and now being digitized and made accessible. Okay, these are some home pages of the repositories that I talked about. So Director of Open Access Journals. So we have 3 journals from Kyrgyzstan included. An engineering journal from Manas, Kyrgyz-Turkish University, Eurasian Journal of Business and Economics, published by International Alayon University, and a journal on cardiology from the Center for Scientific Research and Development of Education. So this is a photo of our most recent training, which we held in June. This past summer, we were able to bring representatives from all major universities, and we consider this a big success, as we were able to bring people from biggest
public universities from 6 provinces in the country. So universities are going through different, hardships and financial, constraints. So even traveling to capital city can be challenging. So we were happy to bring librarians, research officers, but also we were also joined by the 4 vice rectors on research in this engaging and meaningful discussion on how we can further develop open access in the country. So this week on Wednesday, we had a big online meeting within the framework of International Open Access Week. One of the universities from the southern province reported that they now implementing OJS, Open Journal System. So they're moving their university journals onto this platform. So this is the pioneer university implementing this system. So we're looking forward to learning more about this experience. So as we see various initiatives aiming to promote and implement open access and OER, there is yet a need to develop a more sustainable and comprehensive approach where different stakeholders will be involved. Though libraries are the most active proponents and implementers of openness, we still need support at the policy level, decision-making level, also support with funding. Otherwise, most of our initiatives stay locally at the institutional level. So libraries are in the center of open movement, but we will be able to achieve more if we have more actors on board with us. So this is a brief overview of the current developments of open in Kyrgyzstan. So I'm happy to take questions, but also I'm eager to listen to your recommendations and comments. Thank you very much. Салемецизdermia гурмети аептестер. Greeting dear colleagues. Приветствую, дорогие коллеги. Витаю, дорогие коллеги и коллежанки. Я очень благодарна библиотеке Назарбаев университета, Библиотечной ассоциации Казахстана за то, что пригласили меня на вашу замечательную конференцию. Я хочу сказать, что у нас очень тесные контакты профессиональные с библиотекой университета Назарбаева. Уже 4 года мы являемся соорганизаторами конференции в Украине, которая проводится на базе нашего университета в городе Днепро, Украинский государственный университет науки и технологий. И сейчас я запускаю презентацию и перехожу к теме моего выступления. Тема моего доклада в фокусе университетской библиотеки военного времени «Открытые образовательные ресурсы» на примере Украинского государственного университета науки и технологий. Раннее утро 24 февраля 2022 года изменило жизнь каждого украинца. Мы проснулись от взрывов и сюрреалистичности того, что происходит с нами в сердце Европы в 21 веке. А что-то такое – это полномасштабное военное вторжение России в Украину с намерением уничтожить украинский народ как нацию, уничтожить его историю, культуру, образование и науку. 8 месяцев с начала полномасштабного российского вторжения в Украину и почти 9 лет с начала оккупации Крыма, Севастополя, частей Донецкой и Луганской области. На слайдах разрушенные библиотеки вузов Харькова, Николаева, Ирпеня, Никополя. Но, как вы понимаете, просто невозможно было вместить все города и все вузовские библиотеки на данные слайды. Но вузы Украины и их библиотекари работают в критических и опасных условиях. Мы, как и весь украинский народ, выдержали первоначальный сложный период войны, и далее мы становимся только морально и физически сильнее. Мы получили уникальный, но, конечно, достающийся неимоверно страшной ценой опыт работы, опыт поддержки студентов, преподавателей и ученых во время войны России против Украины и на территории Украины.
И такие вызовы, как цифровизация, COVID, война с 2014-2022 года, переход на дистанционку и смешанные модели образования и исследований, безусловно, вызывают проблемы огромные и, конечно же, знакомые всем библиотекам университетов мира. Это то, что фонды печатных коллекций и локальные цифровые коллекции физически недоступны. Часть фондов не соответствует требованиям для поддержки качественного обучения. Литература либо устаревшая морально, либо физически, она не на украинском языке и так далее, другие негативные факторы. Коммерческие издатели не имеют модели работы с электронными учебниками для библиотек вузов, такие в критические времена. Ограниченное финансирование, то есть все это приводит к недостатку учебников и компьютерной техники. И, конечно же, академическая доброчестность и авторское право не позволяют оцифровывать коммерческие учебники. И вот эти вот все факторы нам еще больше дали понять, что в таких условиях главный выход – это обращение к открытым образовательным ресурсам. Философия и практики открытости для украинских библиотекарей – это не что-то новое. С 2007 года мы приняли открытость и объясняем ее ученым и студентам. Библиотекари, работая над Open Scholarship, развили открытое академическое мышление, наборы навыков, опыт и инструменты. И на сегодня большинство репозиториев, почти 100, поддерживается именно университетскими библиотеками. Также библиотекари работают в проектах по цифровому издательству, поддерживая университетские научные журналы на открытых платформах, например, OGS. Они наполняют собственными сообщениями контент украинской Википедии, обучают студентам поисковых стратегиям по ресурсам открытого доступа и очень-очень много другого. Но вот именно данные процессы поддержки открытости, они, безусловно, ускорились с началом пандемии COVID-19. Это сориентировало университетские библиотеки на предоставление онлайн-услуг и активизации различных направлений внедрения и поддержки открытого образования и открытых образовательных ресурсов, аббревиатуру которых я буду для краткости использовать, ОИ и ОИАР. Пока что о конкретных действиях и достижениях в области ОИ и ОИАР в пределах всей Украины библиотекари говорить не могут. В последние годы Министерство образования и науки сделало своим приоритетом более систематическую работу по сближению академических кругов Украины с европейскими исследовательскими и инновационными сообществами. Да, конечно, отдельные открытые практики существуют в некоторых учреждениях, таких как наш университет, однако ОИ и ОИАР официально еще не упоминались в официальных национальных документах до 8 октября 2022 года. Впрочем, в начале августа 2022 года каждый вуз получил такие опросники, это были первые положительные сдвиги, опросники о состоянии имплементации рекомендаций по открытым образовательным ресурсам ЮНЕСКО, которым предложено было заполнить с целью проведения первых консультаций между министерствами и академическими сообществами. 2 месяца продолжались вот эти вот консультации, и 8 октября 2022 года Украина решением правительства официально присоединилась к странам Европейского Союза, имеющим утвержденный план реализации принципов открытой науки. И вы видите, что подчеркнуто красным это 3 направления, 2 из которых это открытый доступ и открытое программное обеспечение, они использовались достаточно давно, с 2007 года, но в открытую науку входят также открытые образовательные ресурсы. И для более конкретного раскрытия темы я расскажу о том, как же все-таки в нашем университете, Украинский государственный университет науки и технологий, эти процессы уже запустились. Я хочу сказать, что было
год назад объединение двух национальных университетов. Это университет железнодорожного транспорта, тот, в котором я имела честь быть директором библиотеки, и Национальная металлургическая академия Украины. Вот новый вуз, вновь руководство и коллектив сообщества университета доверило и оказало мне великую честь быть директором библиотеки. Тема стала разрабатываться библиотекой с 2019 года. Сначала это был анализ официальных документов ЮНЕСКО, исследовательских статей и практического опыта академических библиотек мира. И поскольку действия библиотеки УСУСТ в направлении ОИАР имели локальный характер, они, конечно же, должны были опираться на определенный фундамент в самом университете, а во-вторых, иметь стратегическое значение на годы вперед. И правильность такого нашего видения подтверждается уже сегодня, когда мы стоим перед вызовом длительной и изнурительной войны с Россией. Мы будто переходим с модели спринт на модель марафона. Наши практики начались с 2009 года, когда мы запустили первый в Приднепровском регионе институциональный репозиторий на DSpace. Далее у нас стали с 2011 года мы стали работать как цифровой издатель и вместе с учеными разных факультетов создали первые в регионе научные журналы. Мы поддерживаем 3 журнала, 2 из которых это антропологічні виміри філософських досліджень, індексуються Web of Science, а библиотека университета на новом этапе розвитку социальных коммуникаций, этот журнал индексируется в Scopus. С 2013 года мы поработаем на платформе открытых конференций. С 2021 года мы развернули издательские процессы открытых учебников Open Textbook на Open Monograph Press. И мы оказываем, безусловно, другие услуги. Далее, следующий слайд говорит о том, что как цифровой издатель мы стали отражаться в справочнике Library Publishing Director. С 2018 года это библиотечная коалиция университетских издательств. И на карте глобального цифрового библиотечного издательства «Карта ИФЛА» мы от Украины также пока что единственные. Ну и что я хотела подчеркнуть этим слайдом. Вы видите, что библиотека, научная библиотека нашего университета представляет Украину в SPbPU и НЛ. НЛ – это Европейская сеть библиотекарей открытого образования. Это очень-очень важно для нас. С конца 2020 года начались наши профессиональные контакты. Мы, естественно, в основном только вникали в особенности работы зарубежных библиотекарей, переводили с английского на украинский документы, созданные сетью коллегами из НОЛ, участвовали в анкетированиях, часто задавали конкретные вопросы, получали на них конкретные ответы, и за это время мы очень и очень подружились. И я хочу сказать, что наша библиотека никогда бы не смогла в такое страшное трагическое время и в такие сокращенные сроки достичь результатов, которые мы сегодня имеем без активной поддержки SPbPU и НЛ. И, конечно, включение нашего университета в SPbPU – это, безусловно, огромная честь, но это и большая ответственность. Уже имея определенный теоретический базис, мы понимали, что библиотека должна выступать как организационная структура, которая бы предоставляла оптимальный баланс между усилиями преподавателей, в том числе как авторам, и механизмом помощи в понимании ОИАР, а также создании, использовании, опубликовании и распространении ОИАР. Фокусирование на ЮАР это была инициатива снизу, инициатива от библиотеки, а не, например, от Министерства образования и науки Украины. Именно в военное время ректор и проректора УСУС дали зеленый свет развитию ОИАР. Они поддержали призывы библиотеки к внедрению новых моделей информационного обеспечения, дистанционного обучения и преподавания. К тому же администрации и преподаватели, и библиотекари понимают, что после окончания войны
Сотни инвалидов, пострадавших от российской агрессии, захотят получить высшее образование или переквалифицироваться, но физически они не смогут прийти в университет. Именно библиотека должна быть готова поддерживать инклюзивность своими ресурсами и своими услугами, и это и есть социальная справедливость. У нас в университете работает региональный центр высшего образования для лиц с инвалидностью, и одним из первых шагов направления обеспечения социальной справедливости и поддержки ОЭР стало внесение пункта о возможности использования ОЭР по образовательным программам в положение об организации инклюзивного обучения в УСУС. Далее можно увидеть на слайде, что библиотека постоянно улучшала осведомленность преподавателей, студентов и самих библиотекарей о возможности ОИ и ОИАР и их преимуществах. Мы общались как формально на вебинарах, на совещаниях с заведующими кафедр и преподавателями, на лекциях со студентами PhD, так и неформально, с пользователями во время их посещения отделов библиотеки. В свой курс «Система научной информации» для студентов PhD я как доцент добавила лекцию об ОИ и ОИАР и получила от них в конце семестра самостоятельные работы по поисковым стратегиям ОИАР по их теме, каждого из студентов по теме их диссертации. Это были короткие видео до 5 минут. На сайте библиотеки был создан новый информационный блок «Открытые образовательные ресурсы», который систематически наполняется и обновляется новыми ресурсами. Мы создавали и публиковали в статьях и профессиональных изданиях наши творческие работы по данной теме и посты также публиковали в социальных сетях. Мы изучили технические возможности для создания, курирования и сохранения открытых учебников и использованию в них мультимедиа. Подготовили также мы к общественному обсуждению нормативные документы по созданию открытых учебников и учебно-методических руководств открытого доступа. И хочется сказать, что вот такая информационная поддержка дистанционного обучения преподавателя, она дала свои результаты. В рамках пилотного проекта нашими творческими преподавателями в партнерстве с библиотекарями создано 4 открытых учебника, как Open Textbook, которые размещены в институциональном репозитарии и интегрированы в международную систему ORC. Это поисковый индекс открытых образовательных ресурсов. В процессе подготовки еще 2 учебника, и пока что мы единственные в ОРС от Украины. В течение июня-июля 2022 года создано и опубликовано на YouTube 3 открытых видеолекции из 10 цикла «Открытое образование, открытые образовательные ресурсы. Важность для украинского высшего образования». И вот именно создание открытых учебников и цикла открытых видеолекций – это пример интеллектуального волонтерства преподавателей и библиотекарей, когда мотивирующим фактором стало бескорыстное желание действовать на благо университета, кафедры, студентов, а не на личную выгоду. На национальном уровне мероприятия направлялись на сообщество университетских библиотекарей Украины, то есть на целевую аудиторию. В мае мною был проведен всеукраинский вебинар «Открытые образовательные ресурсы. Роль университетских библиотек». Кроме того, со своей коллегой Еленой Матвеевой в 2021 году мы провели всеукраинское исследование среди библиотек вузов Украины относительно их готовности к ОИАР. Также мы развернули платформу Open Monograph Press и стали работать с учебниками, но кроме учебников, вы тут видите, что мы начинали с альманаха поэзии, который называется «Деятельские сонеты», и мы начинали с биобиблиографического указателя для апробации системы. Онлайн-опрос среди участников конференции «Университетская библиотека на новом этапе развития социальных коммуникаций», которая
проходит ежегодно в нашей библиотеке, в нашем университете, и с организатором, который является библиотека Назарбаев университета. Спасибо им огромное еще раз за это. Присутствовали представители из 17 стран, и в конце, когда мы подводили итоги мини-опросника о трендах развития библиотек в условиях войны, то это были открытая наука, инклюзия, открытые образовательные ресурсы. Как видите, мировое сообщество, не только украинские библиотекари, подтверждают, насколько важным является и обязательным являются открытые образовательные ресурсы. И еще то, что вообще для нас было и неожиданностью, и очень-очень важной вещью, это победа в Open Education Global в этом году, 17-20 октября в Соединенных Штатах Америки, как всегда, проходила самая большая конференция в мире по открытому образованию, и мы вышли в финал, мы соревновались с университетом Калгари, Канада, и уже после того, как были сделаны защиты наших проектов, были сделаны доклады, то через 2 дня в итогах победа была наша. И дирекция, руководители Open Education Global отметили, что в номинации Open Resilience это премия, которая присуждается за особые заслуги практикам, которые нашли лучшие способы преодоления невзгод перед лицом беспрецедентных проблем или кризисов. Мероприятия, наглядно демонстрирующие использование открытых образовательных ресурсов или открытых образовательных практик для решения проблем, возникающих в любой кризисной ситуации, они отметили, что наша работа научной библиотеки Украинского государственного университета наук и технологий – это образцовый вклад в расширение равного доступа к знаниям во всем мире. Ну и я хочу сказать, что в конце своего доклада, что украинцы сегодня перестали искать ответ на вопрос в датах, когда закончится война. Но мы имеем однозначное понимание измерения, в котором находится этот ответ до нашей победы. А у библиотекарей своя служба, свой информационный фронт, на котором, поверьте, нам очень и очень нелегко. Но наши университетские сообщества в нас нуждаются, и мы их не подводим, как бы трудно нам не было. У нас все будет хорошо. Спасибо за внимание. Good morning, dear colleagues. Thank you very much for my introduction of myself. Организаторы конференции попросили меня сделать доклад на русском языке, поэтому organizers of the conference asked me to make a presentation in Russian language, so I'm sure that synchronous translation will be perfect. Конечно, в первую очередь спасибо организаторам конференции за приглашение. И думаю, не случайно они поставили рядом два доклада из Украины и из России для того, чтобы показать, что да, мы все поставлены политическими решениями в такие рамки, что мы по разные стороны боевых действий, но это не мешает нам взаимодействовать в академическом плане, в культурном обмене, и, надеюсь, коллеги что-то увидят полезного в том, что сделано в Санкт-Петербургском политехническом университете, чтобы применить это в любых условиях, потому что мы двигаться вперед можем только глобально. Итак, несколько слов о традициях политеха. Политехнический университет – это один из крупных вузов Российской Федерации. Около 40 тысяч студентов, около 5 тысяч преподавателей. Все они являются читателями нашей библиотеки. И видите некоторые данные в мировых рейтингах. На левом нижнем снимке вы видите парадный вход в главное здание нашего университета, а справа наверху вход в читальный зал. Университет основан более 120 лет назад, в 1899 году, и с самого начала его основания библиотека была включена в состав университета,
и вот на таком почетном месте размещалось. Несколько слов о библиотеке, которая долгое время называлась фундаментальной. Вы видите, что вот слева две фотографии, одна под другой. Одна – это помещение библиотеки. 100 лет с лишним тому назад библиотека размещалась вся вот в одном таком большом красивом читальном зале. Мы сохраняем традиции, мы сохраняем академический стиль библиотеки. И вы видите фотографию 2000 года. Те же интерьеры, та же мебель. Это все является культурным наследием. Мы не можем ни убавить, ни прибавить. Мы можем только сохранять и восстанавливать. И правее уже в тех же интерьерах последние годы появляются вот такие вот новые решения по организации пространства в цифровом вузе. Меняются методы, формы проведения образовательного процесса. Это не может не найти отклика в организации пространства, в том числе библиотеки. Вот все то, что вы видели, я не буду останавливаться на Назарбаев университете. У нас было, может быть, несколько сложнее, нам приходилось это все встраивать вот в то классическое, в то, что является гордостью российской науки. Информацию по фонду вы видите, убывает. Печатный фонд за 10 лет 500 000 убыло, но по-прежнему он достаточно большой, а в части цифровых коллекций, как подписка велика, и в большей части за счет национальной подписки, так и собственный репозиторий достаточно значителен. И далее в презентации вот именно на этой части мы и сосредоточимся в первую очередь. Открытый доступ, открытая наука, национальный и институциональный конспект. Уже много говорилось, что есть разная окраска в разных странах, в разных регионах. Посмотрим, что в этой части происходит в Российской Федерации. Эволюция открытости, об этом тоже говорилось, поэтому очень коротко. Мы видим, что очень важно не просто сказать, что ресурс стал открыт и репозиторий зарегистрирован, так сказать. Очень хорошо, что он, спасибо, зарегистрирован в нескольких хранилищах, но тем не менее современный тренд — это не просто статьи, учебники, это и данные, позволяющие более эффективно работать с тем, что изложено в тексте. Это переход к открытой науке и построение графов знаний, где связываются различные, так сказать, вовлеченные в научную деятельность субъекты и объекты. Об этом сегодня уже говорилось. В Российской Федерации значительные усилия в продвижении открытости и перехода цифровой формы были сделаны со стороны Минобрнауки Российской Федерации. Так, около 20 лет назад обязательным требованием при лицензировании университета стала необходимость подключения к электронной библиотечной системе. А электронно-библиотечная система, и этот термин был введен именно тогда, это электронная библиотека или репозиторий, в котором находятся образовательные ресурсы, да, то есть поддержка в электронном формате информационных потребностей обучающихся и профессоров. По планам министерства к 2015 году должны было 80% всех учебников предоставляться именно в электронном виде. Далее, около 15 лет назад, опять же, по требованию министерства, в университетах должны быть созданы электронные информационно-образовательные среды, где интегрированные разные образовательные сегменты, сегмент информационного обеспечения. И в этом части требовалось, чтобы электронные образовательные ресурсы в обязательном порядке были включены в это пространство, в эту среду. И далее, в 2015 году, тоже распоряжение министерства, все выпускные работы должны размещаться в электронной библиотеке университета. Отмечу, что также требуется, чтобы все эти ресурсы были доступны не только локально, не только в стенах библиотеки, но с любого компьютера, подключенного к интернету.
Ну и в части политеха все это выполнялось, да, может быть, даже с некоторым упреждением. Поэтому, когда соответствующие директивы поступали со стороны министерства, мы были к этому готовы. В части открытых данных, как термин, как понятие на законодательном уровне открытые данные были внесены в контексте открытых государственных данных, то есть деятельность государственных органов должна быть открыта и предоставлена в открытый доступ. Да, это все определяется, но данные разделены на 16 областей. Понимаю, что очень не видно, не очень хорошо видно, но это скриншот с экрана. Отмечу словами, что ни науки, ни образования нету среди вот этих 16 разделов. Но тем не менее, если взглянете на барометр открытых данных, это международные проекты, все страны представляют и регионы, да, все эти данные открыты, Российская Федерация вполне достойно выглядит на общем фоне. Вернемся к открытой науке, то есть как обстоит с открытым образованием. В общем, неплохо, достаточно такая мотивирующая часть со стороны министерства. И, естественно, вот ковидными вот всеми этими ограничениями уже локально на местах были предприняты дополнительные действия. В части открытой науки термин произносится на национальном уровне, но законодательными актами еще не закреплен. Поэтому ориентируемся в большей степени на то, что предлагает международная организация. В этой части ЮНЕСКО в декабре 2021 года вот так вот в графической форме представила концепцию о открытой науке очень, на мой взгляд, хорошо и показательно. И прокомментирую сразу же вместе с рекомендацией группы ведущих экспертов в области открытой науки, где дается, так сказать, делается упор, акцент на создание инфраструктуры. То есть происходит взаимное усиление, когда ресурсы размещаются не просто сами по себе, да, а они вплетаются в общую инфраструктуру и работают сообща в таком усиленном формате. Знакомая многое картинка, она повторяется не первый год и на многих конференциях, что сейчас, говоря об открытости, да, и упоминая научные статьи и образовательные ресурсы, мы все-таки открываем только вершину айсберга, да, только то, что опубликовано, ну, скажем, в научной статье, и данные только в том объеме, который они приводятся в тексте статьи и, допустим, в некоторых приложениях. Сколько же данных теряется, оставаясь на компьютерах исследований, на платформах университета или внешних организаций, это все не регламентируется как правило. Во всяком случае, в контексте Российской Федерации. Что еще показательно? Рекомендации очень уважаемой группы государств, ведущих развитых европейской OECD, где говорят о том, что не просто открыть, а требуется уже достижение баланса открытости. И речь идет о усовершенствованном enhanced open access, где возможны варианты в части достижения баланса между открытостью и приватностью, и безопасностью, и защитой научного приоритета, и список можно продолжать. Нам вот в Политехническом университете импонирует подход, говорящий о том, что результаты нужно встраивать сразу же в глобальное научно-образовательное пространство. И делать это за счет системы постоянных идентификаторов. Нет времени останавливаться на этом подробно, но по ссылке можно посмотреть, как это выглядит уже вживую. Инициаторами этого движения стали регистрирующие агентства, регистрирующие постоянные идентификаторы, DOI, Crossref и DataSite. И вот это их совместная инициатива, и вот ORCID и так далее, так сказать, все в этой связке. Кстати, вот в эти дни
В частности, вчера проходил вебинар по постоянным идентификаторам. Все мероприятия открыты. Это очень, так сказать, важно и нужно и своевременно. Опыт вот во всем этом контексте, опыт Политехнического университета, где мы говорим о регулируемой открытости цифрового фонда и образовательных, и научных ресурсов, и расскажем, почему мы регулируем, как мы регулируем, да, вот защищая, вот, так сказать, находя тот самый баланс в открытости. Электронная библиотека, на чем мы, собственно, и сосредоточимся, чтобы она не отставала от требований времени. 3 основные группы требований. Во-первых, современные должны использоваться технологии. И я умышленно не говорю, какая система используется в нашем случае. Вот российская разработка. Важно, чтобы выполнялись те требования, которые сегодня предъявляются. Они уже давно, так сказать, выдвинуты. И вот в рамках них выбирайте ту систему, то решение, которое соответствует. Чтобы была и библиотечная система нового поколения, тоже термин раскрыт уже в начале 2000-х годов, и единое окно поиска, и интеграция встраиваемых ресурсов, и бесшовный доступ к ресурсам ограниченного доступа. Второе – процессный подход. Размещение и использование ресурсов должно быть встроено в процессы научно-образовательной деятельности. И жестко достаточно закреплено, но так, чтобы это было удобно и преподавателям, и профессорам. И, естественно, вот все эти новшества требуют обучения. Тоже мы стараемся это делать с применением современных технологий, то есть МУК-курсы и для обучающихся, и повышение курса квалификации преподавателей и так далее. Потоки наполнения электронной библиотеки. Как вот вы можете сделать вывод из тех потоков, которые представлены на слайде, где есть и учебные издания, и оцифрованные коллекции. То есть электронная библиотека выполняет сразу же 3 функции. Это электронно-образовательная система, то есть то место, где хранятся образовательные ресурсы, вовлеченные в дисциплины, преподаваемые в ВУЗе. Дисциплина не открывается, пока ее поддержка не обеспечивается ресурсами, размещенными здесь. Далее, это институциональные репозитории. Мы сохраняем и материалы конференции, и выпускные работы и так далее. Это встроено в процесс. Студент не может выпуститься, PhD диссертация не может быть защищена, если ресурсы не переданы в институциональные репозитории. Конечно, накладываем эмбарго, да и вся эта коллекция сейчас открыта только для использования в рамках университета. И архив, сохраняющий национальное и культурное наследие. Это и газета «Политехник» за 120 с лишним лет, и редкие архивы выдающихся ученых, назову только 2 фамилии, Струве, который жил и работал и в России, и в Германии, и во Франции, ведущий экономист начала XX века, конца XIX, и Витте, министр финансов, и интересные коллекции не только, собственно, документами, а вот теми пометками, которые там делаются. Так что вот это мы предоставляем, и ведутся проекты, в том числе и международные. И онлайн-ресурсы здесь присутствуют, и отчеты по научным исследованиям, и начинают появляться научные данные. Нам показалось интересно показать с разных сторон, что содержится в электронной библиотеке. Во-первых, источник поступления, это вот верхняя правая диаграмма, политех зелененьким цветом, то есть подавляющая часть ресурсов создается в рамках университета. Распределение по виду доступа, нижняя часть. Вы видите голубой, более 5% доступны из любой точки, но по логину пароля университета. У нас единая система идентификации. А в части того, что приходит в электронную библиотеку из политеха, левая диаграмма,
подавляющая часть, вот бледно-зеленый цвет, приходит сразу же в цифровом виде. То есть мы цифруем, хотя имеем очень хороший Digital Lab, лабораторию по оцифровке, только то, что уже вне авторского права приходит к нам из давних лет, вот те самые коллекции. На примере одного из процессов, да, многие из них автоматизированы, вот выделенные на предыдущем слайде зеленым, это те процессы, которые выполняются в рамках отдельных автоматизированных систем, потому что по каждому ресурсу идет отличие в составе метаданных. В рамках этих процессов подписываются лицензионные договоры, другие какие-то документы, подтверждающие легитимность размещения ресурса именно здесь, именно с такими полномочиями. Вне этого вот как-то групповым образом ничего не приходит в электронную библиотеку. Да? На примере передачи выпускной работы студент вносит начальные данные, подписывает лицензионный договор. Сейчас в электронном виде Российский гражданский кодекс это позволяет. Потом научный руководитель, так сказать, проверяет. Координатор от подразделения, так сказать, их группирует, передаются в электронную библиотеку. Сначала библиограф проверяет качество записи уже в библиотечном формате. Если все хорошо, на каждом шаге, вот, возможно, обратная связь и корректировки, передается в электронную библиотеку. Вот такой вот формат в условиях того, что в год до 8 тысяч работ защищается при ограниченном штате библиотеки, которая контролирует этот процесс, был бы не жизнеспособен. Да? Электронная библиотека. Вы видели, не все далеко ресурсы открыты, но тем не менее мы не в первых 50, 20, но вот в первой сотне, там на 60 каком-то месте. В этом районе, в районе 50 регулярно в течение последних год занимаем. Интересна кривая востребованности. Вот этот вот график с такими двумя перегибами движения вверх и резким спадом. Значит, первый перегиб. Электронная библиотека создана была в 2000 году, но только когда мы организовали новый интерфейс доступа, да, вот со всеми теми требованиями, которые считаются важными сейчас, а статистика фактически не росла. Да? Понятно, что за 1 год ресурсов не прибыло, поменяли интерфейс, и вот пошел вот такой всплеск запросов. Следующий перегиб. Мы начали присваивать DOI ресурсам, размещаемым в электронной библиотеке. И вот за счет того, что там же, так сказать, за счет такой регистрации непонятно, неизвестно, куда дальше пойдут потоки, везде лицензия CC0, да, мы увидели эффект, мы его измерили. Ну а спад, когда на уровне администрации университета было принято решение закрыть коллекцию выпускных квалификационных работ от неавторизованных пользователей интернета. По подписке, да, мы этими механизмами владеем, мы их отладили, и вот в течение нескольких дней это все, да. Национальный центр идентификации данных. Вот как раз и первый консорциум в рамках DataSite. Репозиторий научных данных, уже новое решение, современное, ориентировано на научные данные с внесением всей системы постоянных идентификаторов, которые требуются. Очень важный момент — технологии единого доступа. По логину, паролю политеха мы можем работать как с образовательными, так и с научными, так и с собственными ресурсами, помня один логин, пароль, технология федеративного доступа. И мы члены интерфедерации Educain в рамках Национальной федерации. Таким образом, одна только из иллюстраций — цифровой профиль преподавателя, где собираются многие ресурсы в его профиль из электронной библиотеки, из тех процессов, где мы взаимодействуем. Поэтому мы стараемся внедрять сразу же лучшие мировые практики в работе с научными данными. И вот это вот наши ближайшие задачи. Я не буду останавливаться в силу нехватки времени, но слайды у вас останутся, где мы хотим по возможности вот те темные данные сделать открытыми. И вот последний слайд, вот я
то же самое главное здание нашего университета, но уже в сумерках, да, кто, как не библиотеки, сделает темные данные доступными, вовлеченными в научно-образовательными процессами, достаточными для верификации и других разных форм разумного использования. Спасибо за внимание.